ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, אני נמצא כאן היום עם ג'וש. Hello. How are you, John? I'm wonderful. How are you, Ariel? I'm doing great. Happy to see you for another episode. Yeah, it's good to be back. I'm super stoked. Yeah. Stoked. What is stoked? Stoked. We've spoken about it before. Yeah, Excited. like super. Like a surfer, a snowboarder, or a Okay. skater. So let's get this one underway. We're going to talk about a few interesting things. So a couple of tricks you have on your sleeve. Yeah. Here are I have up my sleeve. up your What's sleeve. up my sleeve? You're going to whip out some cool English learning tricks today. We're going to talk a little bit about בגוף, שלישי. Yeah. When we talk about people, third person, and this actually helps בזמן הווה, present simple, any tense really. זמן הווה בזמן כללי. זמן כללי, general time. And how you been otherwise? I've been good. Very busy. I'm working a lot. I have to say that, as you continue to master your craft and whatever it is, מתי שאתה ממשיך להתחזק במה שאתה עובד בה וממשיך להיות יותר טוב בה, it becomes more and more fulfilling, יותר כיף לעשות. And I can safely say that my job sometimes doesn't feel like a job because I really, really love it. And I have some of the best students that any teacher could ask for. So listen, it's very, very good. firstly, that's why we do what we do. It's fulfilling. Yeah. It's very fulfilling. And I know you're extremely passionate about your job. Yeah. And I know you're very committed. And today you're going to share a couple of very smart. I was hesitant about this at first because these tips, obviously we want to provide the listeners as much as we can, but this feels like this felt like a very secretive, big company, big tool with a big asset. But guys, היום אנחנו נראה לכם את זה, אנחנו נסביר לכם משהו שלא כל כך רציתי, because I'm losing some of my values. Stop. So basically, you're going to basically share with us today what we call the nuclear bomb. The nuclear bomb. Our nuclear English bomb. Our nuclear English bomb. Right? Okay. So something I have, מה שאני רואה עם המון תלמידים, שתמיד הם סובלים, זה קשה להם לבטא דברים באופן כללי, וגם עכשיו, מתי שמדברים על אחרים, נכון? אז יש לנו את המילה do, נכון? שזה עושה, right? I do work, you do work, ומתי שמגיעים למישהו אחר, בן אדם אחר, הם גם נגיד, he do work. אוקיי. אבל דיברנו על זה כבר פעם לפני המון זמן, in previous podcast, על למה זה לא נכון, אבל איך אפשר שזה הרעיון הזה להדביק אותו במוח, נכון? שאנחנו יודעים שצריכים להוסיף S בסוף, נכון? He does במקום he do. אז... Okay, so wait, sorry to interrupt you. So basically, you're saying that a lot of Israeli clients, students, okay, they basically, when we're doing lessons, they're encountering an issue that they have with getting confusing when to add this, when not to add this, and they're mixing it up when they're speaking. Exactly. So today you actually have a nice trick. Yeah, it's a very good share with us, and go for it. Okay, mix it up in English, Hebrew. Mix it up. So basically, what I like to explain to people, because this is Israel, so everyone here has some understanding of Jewish customs and Jewish history. Well, אנחנו יודעים בכנראה התנ"ך, התורה, או בתרבות יהדות, נכון? של Jews, being Jewish, is that we know that it is not good to talk about others. זה לא טוב ללכלך, לרחל, לא לעשות לשון הרע, נכון? What do you call לשון הרע in English? We call it gossip. Gossip. Gossip, double S, or bad mouthing somebody. Bad mouth. אז בוא נדבר שנייה על המילה gossip. I never thought about that, but the word gossip, באמצע יש לנו שתי S. Now, האות S, איזה חיה האות S דומה לה? Snake. הסנייק, נכון, נחש. Now, באופן דיבור בכללי, אם מדברים על בן אדם, וזה גם לא טוב לדבר על בן אדם, אבל אם אנחנו מכירים מישהו שאוהב ללכלך, לרחל, לדבר על אחרים, קוראים לו נחש. We say he's a snake. אי אפשר לסמוך עליו, right? לסמוך עליו.
אז למה אני שם דגש על העוצה היום? כי זאת הצליל שאנחנו שומעים, שרוב הזמן אומר לנו שאנחנו מדברים על בן אדם אחת. אז קודם, אולי אתם חושבים לעצמכם, אבל מה עם רבים, נכון? יש לנו car ו-cars, נכון? אז זה דוגמה של נושא, נכון? זאת subject. subject. אז subject עם S בסוף זה רבים. זו לא מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פעלים ולהיות. am, is or are. אוקיי? So, כמו איך שאנחנו יודעים, אם המילים am, are ו-is, am הולך עם I, אם מדברים על עצמי באופן כללי, על מצב שלי, או מה אני עושה עכשיו. אני יכול להגיד, I am happy, נכון, אני שמח עכשיו, או באופן כללי, תלוי לעוד מידע, או I am speaking, אני מדבר עכשיו. Similarly, are, אתם, אנחנו, ואני, לא, אתם, אנחנו, והם, נכון? אז זה רבים בעצם. You, we, and they. You, we, and they. Give us some examples. You are reading, we are eating, they are watching TV. Exactly. הם צופים בטלוויזיה עכשיו. And you guys are listening to our podcast. Exactly. You are listening. Now, תקשיבו לזה. אם אנחנו מדברים על בן אדם אחת, או משהו אחת, כמו single. לנחלך, נכון, לרחל, לגסת, אנחנו צריכים את המילה is, נכון? I ו-s. מה אנחנו רואים בסוף המילה is? את הצליל s. כי לדבר על בן אדם אחד, לא משנה אם זה טוב או רע, זה ללכלך כמו נחש. אז she is learning, נכון? אפילו שהיא לומדת עכשיו זה משהו טוב, אני מדבר על זה באנגלית, תרבותי, לא יודע, לא בעצם תרבותית אנגלית, אבל איך אנחנו נחשב על זה, שזה כמו נחש. זה גוף שלישי. Exactly. So whenever we have a גוף שלישי, we'll look out for the S sound. אבל זה רק עם מצבים שזה עכשיו, נכון? She is learning, he is cooking, it is charging, זה מתאים עכשיו. אבל אנחנו גם רואים את זה באופן כללי. אז בוא נסתכל. So now you gave us some examples, נתת לו כמה דוגמאות על משהו קורה עכשיו. אם זה משהו קורה עכשיו, we're going to put that is, we have the sound is, he is learning, she is playing. כן, וגם רוצים לשאול, אם אנחנו רוצים לשאול כמו נחש, נכון, is she playing? אוקיי. אז ה-is זה אינטגרלי, זה ממש חשוב, it's integral to, מדברים עליה או עליו או על זה באופן כללי עכשיו יותר. אוקיי. אם זה עם ing. אוקיי, so now בוא נדבר על רק אופן כללי, משפטים עם פעלים, right? So we have the words do ו-does, נכון? So קודם כל, do בלבד זה פועל, עושה, אבל זה גם יכול להיות האם, נכון? אז קודם כל בוא נסתכל עליו כמו עושה. I do work, you do work, אני עושה עבודה, אתה או אתם עושים עבודה, אבל he, she ו-it, אנחנו מדברים עליו, על זה, נכון? עליה, אז כמו נחש, צריכים את הציל, אז מה אנחנו אומרים במקום do? אומרים does, נכון. אז ואם זה בפועל, אומרים she does work, נכון? He does work. היא עושה עבודה באופן כללי, right? אני רוצים לשאול עליה, does she work? תשימו לב, המילה does, לקח את המקום של הפועל, והפועל זה work נשאר רגיל, אין לנו s בסוף הפועל, כי יש לנו את המילה does, אבל ה-does אומר, האם היא באופן כללי, עושה משהו. Now, I'm going to ask you a question, which could be קצת בלבול for non-native speakers. Okay, במיוחד ישראלים, זה יכול להיות קצת מבלבל. מה קורה אם יש לנו סיטואציה, if we have two sentences? Okay, if we want to ask a question, like you're saying, on a singular person, אנחנו מדברים על גוף שלישי בן אדם, ואנחנו נשאל, is she working? האם היא עובדת עכשיו? Or does she work? You're saying the does there is כללי. Okay. So, how do you recommend, you're saying, what is your tip to remember when you're talking about כללי or עכשיו? What would be the does? Do you have any sort of tip to remember how to make it כללי or noun? זו שאלה טובה.
אז אפשר לחשוב על זה ככה, נכון? קודם כל, we know I am, she is, he is, we are, נכון? They are, אז אפשר להשתמש בהם ללא פעלים, נכון? I am happy. אין לנו פועל בזה. אבל אם אני אמרתי I am happy, זה יכול להיות אני שמח עכשיו, או אתה כבר מכיר אותי ואני בן אדם שמח בכללי. זה יכול להיות כזה שניהם, אנחנו צריכים להוסיף עוד פרטים בזה. אבל מתי שאני אומר I am playing, אנחנו יודעים שזה בעצם עכשיו, זה קשור לזמן כרגע, או סביב הזמן כרגע, שזה נושא זמן אחר, שיחה לזמן אחר. אוקיי, נכון? אז אם אנחנו חושבים על זה, יש סוג של כזה קשר של מצב, שזה כללי וגם עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה משתנה, זה שונה ממה שאני עושה בכללי, כמו הנושא העבודה שלי, המקצוע שלי, מה ההרגלים שלי, נכון? הדברים האלה אני לא עושה עכשיו, אני מצפה שאני עושה את זה יומיומי, נכון? אז בגלל זה אנחנו צריכים כזה את ה-do ו-does. וזה פשוט דרך לחשוב על זה, do ו-does זה דברים ממש כלליים, יוצא מ-am, is או are, שזה יכול להיות עכשיו וגם כללי, תלוי למה שאנחנו יודעים. So basically, English is a very precise language. We have extreme precision. Yes. Surgical precision. אבל אל תשכחו, אם מדברים על בן אדם אחת, באופן כללי או עכשיו, אנחנו צריכים, ויש פועל, אנחנו צריכים את הציל S בזה. ואם אתה מדבר על בן אדם אחר, אם אתה מלכלך, אני שמה כזה סוגריים. אם אתה מלכלך, הוא בעצם מדבר בגוף שלישי. I see you doing that with your fingers. כן. ושאני עושה את הסוגריים בכאילו. כן, בכאילו. אז, ואתה מוצא עצמך שאתה לא שמעת S במשפט שלך, אתה טועה. נכון? אם אתה מדבר על בן אדם אחר, צריך S במשפט. אוקיי. He never works. He doesn't work. I work. נכון? אני לא S. Right? Fair מאוד. All right, so that's a cool trick to put in תחשבו על נחש, snake, look for that when you speak, שלישי, מישהו, משהו, צריכים S, you got a snake in the middle. All right, that's pretty cool. Okay, firstly, it's nice to have you back on the podcast. That's an awesome, really cool trick. I'm sure that you guys will benefit us tremendously. עבד כלא דברי נייטיב, מאוד חשוב לבוא עם אסוציאציות, how to be, if you think of a snake when you're talking about anybody else, you know that you're looking for their sound immediately. So you got looking for the as, is, or the does, or the doesn't. That's what you're looking for that sound immediately. So your brain knows, okay, I'm thinking, I'm talking, אני מדבר על מישהו, מישהי, אני מחפש את ה-S, ואז המוח שלך אוטומטית יודע למשוך את זה, ולייצב את המשפט בצורה נכונה. It's a nice trick to remember and works basically for all the tenses and also in questions. כי אם אני שואל אותך עליך, is Josh happy? I'm going to got an S. Talking about you. Now, I want Okay. I want to share with you some cool wording equation. Okay. That I saw on some guy's t-shirt downstairs. Okay. In offices. It was pretty cool. It said something like this. It went along the lines of like this. It said, nobody, I am nobody. אני אף אחד. But nobody's perfect. Right? So that equation means I am perfect. Yeah. Right? Because nobody, I am nobody. אני אף אחד, ואם אף אחד זה שלם, אני משלם. So the saying is like this. Even if you feel that, well, the reason why I want to associate this to people who listen to us, because we all look for perfection. And we all look for any type of perfection in our life, in general, and also in teaching. I think you've mastered the art of everything is experience. I think you're getting so much better, and also I can hear you Hebrews a lot. Okay, if we look at some original episodes, you guys can go back to Josh episode 1, 2, 3. I'm seeing a substantial improvement in your Hebrew. Practice makes perfect. Practice makes perfect. That's really amazing. So just want to give you a heads up, tell you on behalf of myself, the team, the listeners. I appreciate it. Hebrew is tremendous. You're making steps. So, once Josh said something much more team בעברית, you guys can also do it in English. Don't look for perfection. Look to speak, look to bring yourself to the conversation.
תעשו פוקוס כשאתם מדברים אנגלית, to say what you want to say instead of talking in עקיפין. And in order people, what I feel is that a lot of our students sometimes talk English in order to be understood and don't really talk the way they want to talk. You understand? And that's what we're here for. That's why you do a great job to basically tell them, okay, don't go around. Yeah. Don't say what you want to say to be understood. Say what you want to say the way you want to say it and say it correctly and work on it. Even if it's not perfect, we will make it perfect. Okay, because we are nobody's perfect. All right. אז שלכם המשך יום נעים. We're having another rainy session today. Stay dry. Stay dry. That's a good advice. Stay dry. Stay cool. Yeah. And we'll see you guys again next week with a couple of new things we've got planned. New topics all the time. Josh, thank you for coming on again. It's great to have you back. And thank you very much and have a great day. Bye-bye.